Good afternoon and welcome to this live broadcast. This is News Now, TV47, your home of untold stories. We have all the stories that are making headlines at this very moment. But first, let's take a peek at the highlights. The highlights. Two research firms have shared insights into Kenyans' perspectives on various issues as 2023 draws to a close. Also, tensions escalate in a cultural festival as pro-government and opposition politicians engaged in verbal exchanges, leading to chaos at the event. Tafadhali mimi nawaomba wabunge haswa wale wa National Assembly, muangalie sheria ambazo mnapitisha zisikuwe ni sheria za kufinya hawa wananchi. And police in Isiolo are urging youth to come forward with vital information to aid in the fight against various crimes, including drug trafficking and cattle theft. Wameweza kutuelewa na wametuahidi ya kwamba wanapoendelea watahakikisha kwamba wameepuka na hayo mambo, na pia wameahidi kwamba watakuwa wakitupea habari. Welcome once again. My name is Hibak Said. News Now starts now. A section of leaders in Tana River County have criticized DCI in the Garsen sub-county for allegedly overstepping their mandate. According to Garsen Member of Parliament Ali Wario, he says that the DCI have been involved in matters land, stating that their duty as stipulated by the National Police Service standing orders is security. Wario stated that there have been cases of land grabbing with little justice given to the people who have been affected the most. On his part, Galole said that notes that they cannot allow other people to be involved in matters land. Let's take a look at the details of that story. Hapa Minjila ya kwanza ile haramu inafanyika ni kubwa sana. Kwa sababu ofisi ya DCI ya Tana Delta imekuwa ni cartels kubwa sana ya ardhi. Kijana Isoya akienda kushika plot, wanakuja kumfukuza, wanauzia watu wa nje. Wao ndio county government, wao ndio registrar wa ardhi wa national government, wao ndio kotini, wao ndio wa hukumu, wanadhulumu watu wetu. Kweli urongo? Imekuwa ni cartels kubwa sana ardhi. Minjila saa hii ukienda yote wao ndio ardhi ndio wao nagawanya DCI. Umefahamu? Tutakubali maneno kama hiyo? Kwanza DCI ya Tana Delta ifanywe complete overhaul. Kwa sababu ardhi za watu zetu, ranch ya watu wetu, wao ndio wanachukua pesa kutoka watu wa nje wanakuja kusettle. Kweli urongo? Minjila vijana hawa wadogo hawa wakienda kushika ploti wanakuja kufukuza, wanauzia mabonyenye. Kwa hivyo hapa Tana River sisi kupata maendeleo kama viongozi lazima tushughulikie jambo la ardhi, kwa sababu kila mtu awe na title deed yake, ambekuwa hawezi kusumbuliwa mahali popote. Makofi tena. Anaweza kuchukua hiyo title deed akitaka afanye maendeleo nayo, aende bank, achukue pesa, afanye maendeleo ya namna yoyote anayotaka. Na haya ndio maendeleo ambayo kwa watu wameshaendelea kwa sababu ya kupitia ardhi. Right, the National Assembly Minority Leader James Opiyo Wandayi has warned the Kenya Kwanza administration against misusing the police and national government administration officers to allegedly frustrate the public, especially in regions where there are ODM rebel MPs. The lawmaker cited an incident where the member of the County Assembly for Yala Township Ward, William Kianyi, was stopped from conducting a sports tournament at Yala Township
Primary School in Gem constituency. Wandai, who spoke in Alego, Usonga constituency, has cautioned those in charge of the National Police Service and National Government Administration officers in Siaya County to stop politicizing those institutions. He at the same time warned the officers to desist taking illegal and unconstitutional instructions. That although Kenya Kwanza is talking very loudly, they are not sending money to the counties because the country is broke. You have heard that the country called Uganda is now getting more foreign investment than Kenya. You have heard that Ethiopia is now a bigger economy than Kenya many times. You have heard that the Tanzanian economy has expanded in the last 20 years 7 times. 7 times. With a president who is a lady, and Tanzania is doing much better than Kenya. Whoever is in the national government and is giving illegal directives, illegal instructions to police officers and to DCs, DCCs, SCCs, and chiefs in this county, especially in those constituencies where we have got rebel MPs. An incident happened in Yala the other day, where the police and the DCC simply frustrated our MCA from conducting a very, very noble cause. Moving on, police in Isiolo have called on the youth to surrender crucial information that will help in combating different crimes like drug trafficking and cattle theft. Speaking during an activity to improve community policing mechanisms, which brought together police officers and citizens, Felix Muli, the Isiolo North Deputy OCPD, said that a strong working mechanism between police and citizens will help reduce crime. Felix explained that many residents are yet to grasp the role of police officers and understand them from popular negative perceptions that portray them as an enforcement unit. Now, Felix said such activities will help to improve relations and understanding between the police officers and the public and assure them of confidentiality if they share information. Yeah, tumecheza moja ya kuingia kwa gunia kurukaruka, so si ndo tuliwin, na tulicheza mayai kuweka kwa kijiko unaweka kwa mkono alafu unakimbia nayo, na tumecheza futa, tumeenjoy mbaya. So hata sasa ukiona hapa situation mbaya inatokea, ilikuwa normal kufikisha report kwa magava. So sasa hivi ni tumesocialize, tumejuana, like tumetolewa ile fikra mbaya tulikuwa na hao. So sasa tunadhani tutakoperate pamoja kama officers pamoja na wananchi kujumuika pamoja katika ile hali ya community policing, ili wananchi na polisi waweze kutangamana, waweze kuinteract, waweze kucheza michezo, ili mwishowe tuweze kuwa na ile uelewano wakati tunaendelea kufanya kazi yetu ya kuhakikisha usalama. Now, university graduates and those from tertiary institutions who hail from Kilifi County have a reason to smile after Governor Gideon Mung'aro led administrations to secure employment and job opportunities in that area. Now, the area Deputy Governor Flora Chibule, who also attended the function, said that some of the graduates will be employed to replace retiring employees, while others will be trained on economic generating activities so that they can start their own businesses and create job opportunities once they leave school. Further, the president of the Kilifi County Comrades Association, Kahindi James, and his cabinet, who took oath of office during the inauguration ceremony, said that they will help comrades in securing funds to ensure that fees are paid on time. County government of Kilifi tutachukua 2,000 interns na wengine watatoka hapa. So wale ambao wata graduate wakiuliza, as long as ni docket ambayo inapatikana katika county government, na tumesema stakeholders out there, please open up your hands
to people, comrades kama hawa, ili mtupatie nafasi pia watoto hawa, vijana wetu waweze kupata internship in your reputable institutions. So we are going to work together to ensure that they are going to get a space as far as internship is concerned. Na sisi wenyewe katika HR tumeona docket ya kwamba every year kuna wale retirees. So kama intern atakuwa yuko sawa, yuko chonjo na kazi yake, we are going to employ them. The main agenda for Kilifi County Comrade Association is to unite, to be one. And we have gone through a lot as comrades in high school and now in colleges. We really want to have that solved. So with the help of our patron, we are able to journey together for greatness, and we thank the county government of Kilifi for embracing us and supporting us. We have studied all the challenges that they are going through. Some of us went through it, and that is why this association, we try to bring it together, and I'm trying to mentor them so that they can learn on how to take care of themselves. They learn how to make money while in colleges. We are also trying to link them up with the county government so that when they lack school fee, they are able to be supported in time. All right, sextortion is a global problem that has its roots deeply entrenched in the society, but is rarely ever talked about, and if done, then in hushed tones. Sex for work, sex for grades, sex for fish, and even sex for water. Our reporter Grace Kuria-Kanja spoke with some women who have experienced sextortion and filed this report. Inauma, lakini takin kukumbuka. Sextortion, a term coined by the International Association of Women Judges and refers to the abuse of power to obtain a sexual benefit or advantage. According to a 2019 Global Corruption Barometer study, 1 in 5 people have experienced sextortion or know someone who has. Statistics by Water Organization indicate that about 28 million Kenyans lack access to safe water. But there are those with none, such that safe or not is not a priority. And the price they have to pay for that drop of water, that jerrycan of water, particularly women and girls, is hefty. Esther, not her real name, has called one of the world's largest slums, Kibra, home since 1998, but an incident that happened when she was about to turn 18 years old completely changed her life. Her only fault was going to fetch water. I was ambushed. So in that process of seeking help, my mouth was covered plus my face. So I couldn't see who the person was. So before I could realize what really happening, the guy was on top of me and he raped me. According to a research by SIGNET, sex for water is so entrenched here that there is a local lingo for it. Water for water. People who are the water vendors, that is, at least they negotiate sex for water. So you get other people who are buying into that, and you have the other ones who are not. Then at long last, you get, maybe if there is water, the ones who are giving in to that condition are the ones who will get water. A few meters from where Esther stays, we are headed to hear from another woman. But on the way, I couldn't help but notice these water boots, and the only thing on my mind is if only they were functional. We get to Sandra's place, not her real name, and her experience is no different. Ikafika sasa nikasema, tena niende niongee na mtu anauza maji, anielewe, at least nichotenge maji, siku ninapata nampatia, siku ninapata nampatia. Sounded like a fair deal from an understanding gentleman, only for his clothes to come out the day he came to her house unannounced one night. Akasema nimekuja haki yangu. Kamuuliza haki gani? Kanambia pesa. Namwambia pesa. Hati hapana, nilikuwa nimesahau nimekujia sex. Nikamuuliza sex? Mimi. Ambia hapana, nimekujia. Si unachotanga maji? Si vinyo unachotanga maji? Nyiwa mama Kibira, nyiwa umezoea vitu za bure. Mimi za bure naye sifanye nini? Sipeani. Mimi za bure naye nataka kulala na wewe.
But see, those two experiences are not the only forms of sextortion here. Due to water scarcity and the high poverty levels, both men and women often share bathrooms. Kumaza kushawa? Nasikia wanu vijana wengine wanacheka huko. Sijui wanacheka nini. Sikuwa najua wanacheka nini. Mimi nikamaliza. Nikaenda kwa nyumba nikavaa manguo. Sasa tumekaa tena katoto tu. Kanaambia mama, unajua nini? Nimekuona. Kama umeniona wapi? Si kumbe mama kamera ilikuwa mahali walikuwa wameka kwa bafu hapa. Various organizations such as the Romande Trust have stepped in to especially offer psychological support to the women. We engage other stakeholders and duty bearers, and we share with them what the challenges are and how the situation can be addressed. We engage with the county government, and in the process we try to come up with a Sextortion policy. The study was commissioned about a year ago, and I went for it. And we're supposed to organize for the consortium of CSOs that deal in the water and sanitation sector to go in and meet the CS so that they can table the study and see from the ministry what is going to be done. While the specific study's results have not been disclosed publicly, according to GOtV's research, the current legal framework does not clearly define or acknowledge sextortion as a form of corruption, making it difficult to prosecute. Additionally, the scarcity or absence of data on sextortion is attributed to limited research efforts. Grace Korea Kanja, TV47. Thank you, Grace. Now, Vihiga County woman representative who also doubles as ANC deputy party leader Beatrice Adagala had to walk out of the Banor cultural festival held in Luanda constituency in Vihiga County after a rift emerged between her and the area senator Godfrey Osotsi, who took to stage accusing the Kenya Kwanza legislators for passing what he terms as punitive bills. Senator Osotsi further called upon residents to ditch the ruling party and rally behind the opposition, a statement that didn't sit well with the area woman representative, who walked out, leaving behind other leaders, including the area governor Wilbur Otichilo and a host of legislators at the event. Our reporter Arnold Adidi with more details. In Luanda constituency, Vihiga County, the Banor Cultural Festival began at a high note. Despite a low turn-up, traditional dances and traditional displays here filled the atmosphere, adding to pomp and color. However, when area leaders took to the stage, the tone of the event changed. The area senator Godfrey Osotsi fired at Kenya Kwanza legislators from Vihiga, questioning their move to support what he terms as punitive bills that have continued to injure Kenyans economically. Kwa sababu ya mambo ya kutoendesha uchumi vizuri, wananchi wetu wameumia. Saa hizi ukiangalia kwa international market, bei ya mafuta imeshuka na 45%. Lakini hapa Kenya wameshukisha na shilingi 2 kidogo. Tunataka Zakayo ashukishe mafuta na shilingi 50. Wangapi wanaunga mimi mkono? Naona Omboko Adagala mmeona hii. Kwa hivyo wakati mnakaa kwa mikutano kule Nairobi na Ruto, mwambie wananchi wanaumia. Temperatures went even higher when Senator Osotsi urged locals to rally behind the opposition and ditch the ruling party, a statement that did not sit well with the area woman representative, who in response walked out. Baba kona nyinyi, na hii Januari ikianza, baba anakuja hapa Vihiga kwa ajili ya mambo ya chama cha ODM. Vyama ingine ambayo mnasikia kama hii chama ya Omboko na Adagala, hawa ni watu wa UDA. Wanatudanganya ANC, lakini hawa ni UDA. However,
calm was later restored, paving way for the festivals to continue. Members of parliament in attendance calling for the need to stabilize the country's economy as a way of enhancing peace. Kusema kwamba tungalipenda serikali iliyoko kwa ione kwamba gharama ya maisha imewekwa chini ili mwananchi wa kawaida aweze kupata riziki yake kila siku. Sitakuwa vizuri vile kuona kwamba mwananchi wa kawaida ameweza kupata riziki yake kila siku. The area governor, Dr. Wilbur Otishilo, also urged the leaders to embrace unity for development, further revealing plans to promote culture in the area into becoming a profitable venture. Tunakubali hali sio mzuri, hali ni ngumu, lakini hali kuwa ngumu ndio watu wanatumia akili. Kwa hivyo hii hali ngumu ndio inatufanya tuwe na nguvu zaidi ya kutatua haya matatizo tuko nayo. Arnold Adidi, TV47, Vihiga. Let's get sporty. Sports activities are reaching the final stretch in multiple regions across the country. In Vihiga County, the 13th edition of the Chris Oguso event concludes today at Mahanga Sports Ground, spotlighting talent through athletic endeavors. Our sports reporter, Lucky Heriano, is on site to provide live coverage and tell us what's the latest. Thank you so much. We are coming live from Vihiga County, where we have different tournaments that we are at this particular field. As you can see, the all is set for the Chris Oguso tournament, which is the 13th edition. And we want to be joined here with him to tell us, to paint the picture, what do we expect today, and tell us which teams are participating, and even who are the guests so that we are being expecting here on this plan, this ground that is Mahanga Ground Sports Stadium in Vihiga County. Karibu sana Chris Oguso, tuambie wewe unataja nini katika siku ya leo? Asante sana TV47. Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufikisha Vihiga County. Ni jambo nzuri kwa nyuko fika, ambapo media, nashukuru media kwa sababu media ndio wanafanya watu kujua, Wakenya wote kujua nini inachotokea katika mashinani. Na nimeshukuru sana. So kwa leo kuna dimba la Chris Oguso finali ya wanaume na wanawake, na hii ndio 13th edition. Dimba hili lilianza mnamo 2011 na mpaka wa leo ndio finali ya leo. Na katika finali ya wasichana leo tutarajia kwamba Madira Assassins na watacheza dhidi ya Itapalia FC. Itaanza mnamo saa 6 kamili. Alafu tutarajia kwamba kuanzia saa 9 adhuhuri kutakuwa na bonge la finali kati ya Red Bees, timu ya hapa nyumbani, nayo timu inaitwa Chavavo, ambao watakuwa wameingia finali kwa muda wa kwanza hiyo Chavavo. Ngoma itaanza saa 9 kamili. Alafu jioni kabisa kushamaliza ngoma tutakuwa na vipaji ya zawadi aina mbalimbali, na wadhamini wetu wa Betika pia watakuwa hapa, na leo tutaweza kuwapatia washindi. Kwa faida tu mtazamaji, number 1, number 2 wanapata nini? Naam, niko nasema kwamba washindi wa leo kwa wanaume watapata kitinda cha 300,000, nambari 2 atapata 100,000, nambari 3 atapata 50,000. Kwa wasichana watapata 200,000, nambari 3 75,000, alafu na 50 wa nafasi ya 3. Kabla niweze kuachilia bwana Chris, mtu atauliza kwamba je, Chris Oguso anapoandaa makala haya, je, analenga kitu chochote kile ama ni kukuza vipaji tu hapa mashinani? Naam, jinsi umeona kwamba makala yameanza kutoka 2011. Ukiangalia hapa from 2011, na mimi ni ofisa wa polisi, nimerudi nyumbani mashinani kusaidia vipaji, ku-identify talanta katika Chris Oguso. Mimi sina madhumuni ya kusimama kitu yote ya politics, ya siasa. Sitaki na sipendi hata kualika wanasiasa hapa. Maana nataka hii kitu ikuwe loko, wenyewe waidhamini, so that wale wachezaji tunapata kutoka hapa waweze kunawiri katika timu tofauti tofauti. Kwa mfano, timu ya Nzoia FC imefaidika kutoka kwa hii tournament yangu, timu ya Kenya Police FC imefaidika kutoka hii tournament, Gor Mahia FC, Kakamega Homeboys, Vihiga Bullets na Vihiga United. Wote wachezaji wametokea sehemu hii. Do you have scouts ambao wamekuja kuangalia vipaji? Maana unajua kwamba baada ya kuandaa makala haya wengi wataondoka waende, wachezaji baada kupata kuzawadiwa wataondoka. Je, kuna wale mascout ambao wamekuja kuchukua vipaji katika hii tournament yako ya Chris? Ndio, bila shaka nimeweza kualika masio wote
wa Kenya Premier League wako hapa na sisi. Sio wa Mathare yuko hapa, sio Obure yupo, sio Abitiko yupo, sio Gor Mahia yupo, Rei sio wa Tusker yupo, atafika, sio wa Nzoia yupo, atafika, na sio wengine wa sita na watarajia kutoka Premier League. Alafu kisha coach wa Vihiga Bullets yuko hapa, coach wa Homeboys atakuwepo, na coach wa Mulembe FC atafika. Pia coach wa Madira kwa wanawake watafika hapa. Thank you, Lucky Heriano. And that report from Lucky is the very last of this particular live broadcast. Thank you so much